仔呢度先嚟呢度，四喜臨門長壽魚啊咁樣。Ladies and gentlemen, tonight is not just another ceremony。加入政府嘅救護車咁咯，個團隊有得幫人打心條狗嘅時候，我哋都可以去教佢哋啦。哦，即係而家係已經係加入咗政府團隊咯喎。都啱。哦，即係咧唔單止係私人，即係加入咗，係咪俾政府認同咗？即係打3條狗嘅時候，分分鐘你係需要幫啱出手去幫手嘅喎。啱，都係叫我哋去出去幫手。哦，哇！即係呢一個係歷史嘅里程碑嚟嘅喎。人生總會跌下過，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。係啊。咁今日咧喺喜來登酒家咧就係咧擺呢個英雄宴，乜嘢英雄宴啊？救護呢個群英會就喺呢一度啦，咁就招呼咧一啲咧曾經咧為急救車喺馬來西亞嘅急救車又出過力啊，又捐過錢啊，有幫助佢嘅朋友，咁咧就係一個答謝宴啦。咁啊大家咧係英雄就嚟聚會嘅，咁咧佢就邀請咗我。咁點解我哋點解同你有份咧？我想問下，其實。咁我哋都係英雄，識英雄重英雄。因為我哋幫佢拍過片，係咁記錄過佢即係幫人嘅事蹟，冇錯。所以佢邀請我哋過嚟啦。係啦。咁咧，適逢我哋兩個仔又放假，係。咁佢哋去喺我車度攞禮物咧，係。攞咗禮物之後咧，我哋會一齊過嚟，等埋佢兩個翻嚟之後咧，就會入去啦。係啊。咁咧呢度好難揾車位嘅，所以我哋要派 IOI 嗰度咧過嚟。正常嚟講，星期五咧，我好少嚟蒲種嘅，因為太塞車。你睇出唔收到？收到不是味兒嘅啫。係啦，佢蒲種係一個好特別嘅地方，係任何時間都塞車嘅地方。係哇！前面已經見到好多救護車咧喺度斬下燈噶啦喎。好啦，我哋等一陣，等埋佢哋一齊去啦。OK，佢嘅車隊係嚟晒噶啦。咁我哋而家有冇揾馬鈴薯叔叔啊？因為你兩個攞齊啲禮物未？攞齊晒3袋。好啦，好啦。就係呢一度啦。急救嘅英雄啊！係啦，救民英。急救嘅英雄。影晒相，好多人喎。喂，佢有馬鈴薯嘅襟章賣喎呢度。係喎。係啊，居然有呢個賣嘅喎，邊度買嘅對吧？5嚿啊！喂，你買個馬鈴薯嘅襟章支持下先到先啊！係。有個車喎，車我有，係咯，嘢有。喂 ，First Aid Kit 都有喎，呢個幾錢啊 First Aid Kit？哦，呢一個係幾多錢啊？30嚿喎。30嚿。OK，買呢個㗎呢個。好。即係哪裡付錢的？在這裡啊？哦。俾錢俾35嚿。唔該，你哋touch and go啊！你攞我呢個touch and go都得㗎。都好多台喺呢度。好多台。係啊。會車啊！謝謝你啊 ！Thank you，Thank you，Thank you，謝謝。外面是大兩個，就是小兩個。是的。謝。Hello，你好，Hello。好久不見了。係啊，是啊。Hello。我哋坐喺邊度先啊？22號。我前嚟睇嘅咧。即係睇下邊度有菜單，原來菜單原來喺度。仔呢度先嚟呢度。四喜臨門長壽魚啊咁樣。所以我都發覺㗎，你冇理由對呢個章程係咁有興趣。點知講真係講歷史同救人咧？講歷史，呢個係講感謝嘅嘢，呢個謝宴嚟嘅呢啲係。感謝宴嚟嘅。啊，嗰個你應該冇興趣睇啊。呢個細佬讀出嚟。Ladies and gentlemen, tonight is not just another ceremony. Tonight we are making history. 先啊。係。點啊？哦，其實咧今晚有咩食啊？呢個唔係嘅，呢個係講緊咧，我哋點樣去改變歷史？點樣去改變咧？就係咧係呢一個緊急醫療服務嘅歷史咧。其實喺急救嚟講咧，即係急救車咧，佢喺馬來西亞嘅歷史，以前咧都唔係咁樣嘅。所以咧呢度一大篇咧就係要講俾我聽佢嘅演變嘅過程啊咁樣嘅，同埋咧由今日開始之後，每一個咧拯救人類生命嘅人，原來大家都有責任㗎喎。叔喺後台嗰度化緊妝，你等一等。係佢喺度準備緊，有可能一陣佢讀晒呢個成篇出嚟。一陣佢可能唱歌嘅。唱歌，嗱佢有 stage performance 啦。咁不過佢係佢一陣間係會有啲演講先嘅。點啊？哇！馬鈴薯叔叔咧已經到終於出現場咗啦啦喎，係啦，係啦。佢喺到場嘅時候咧，好多人拉住佢影相嘅喎。喂，你應該要快過去問下佢咧，今晚嘅夜宴咧，到底係點解會有今晚嘅夜宴先得？係啦，我哋要咧阿馬鈴薯叔叔咧解釋俾我哋聽，點解會有今晚夜宴咧？大家係有啲乜嘢願望咧？咁樣係咪啊？遠景係咪？馬鈴薯叔叔，馬鈴薯叔叔，喂，好嘛？多謝你邀請我哋。
到邊度？嚟，我哋喺呢度坐，呢度坐，呢度坐。嚟。Hello。Hello。你好啊，你好啊。好耐冇見。係啊。哦，有effort not my effort。馬鈴薯叔，多謝你今日咧邀請我哋嚟呢個宴會喎。其實呢個宴會咧係講關於啲咩嘅咧？關於呢個係我哋嘅救護車啦，咁樣我哋係屬於個 NGO 點樣加入政府嘅救護車咁樣，個團隊啊得幫人打心療狗嘅時候，我哋都可以去教佢哋啦。哦，即係而家已經係加入咗政府團隊咯喎。都啱。哦，即係咧唔單止係私人車加入咗。係咪俾政府認同咗？即係要打3條狗嘅時候，分分鐘你係需要幫出手去幫手嘅喎。啱，都係叫我哋去出去幫手。哦，哇！真係呢一個係歷史嘅里程碑嚟嘅喎。阿馬鈴薯叔今晚好忙㗎啦。係啊，因為呢度全部嘅賓客咧都係朋友嚟嘅。每一台都要去咧打聲招呼咁樣係嘛？係啊，一陣間仲要上台演講一下。喂，唔講咧，真係唔知道原來咧由今日開始咧係有咁大嘅里程碑喎。對於呢個救護車嘅救護服務嚟講咧，真係咧可以加入到政府團隊。咁即係如果你譬如話有啲乜嘢打999嘅時候，可能分分鐘都係阿馬鈴薯叔叔派人嚟過嚟救你嘅噃。即係佢協助政府一齊去搶救市民嘅生命。最主要係得到一個認同啊。係啦，所以今日叫 Heroes Night。係大家嘅英雄宴嚟嘅。多謝你啊，多謝你啊！恭喜㗎，係。多謝晒。多謝你啊！女嘅啦，係。你都好靚女喎，喂！即係你點稱呼啊？你首先問你。我係Melissa。Melissa你好，你好。好多時咧，我見到粉絲咧咁樣同我講嘅時候咧，真係令到我哋打咗一針強心針嘅。真係嘅。係咯，係啊，又帶我哋睇好多唔同嘅嘢，介紹好多嘅嘢，我哋都中意睇㗎。係啊，真係多謝晒。Thank you，唔該晒你。Thank you，拜拜。拜拜，見到嘅粉絲朋友。靚女。靚女。Alicia。各位來賓，那麼為今天的晚宴呢，開一個場，暖個場，我們很榮幸呢邀請到一位非常可愛的夫婦，熱烈的掌聲有請廖華康利為大家呈現2首迎賓歌曲。Apa kabarmu di sana? Apa kabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Lama sudah ku menunggu, apa berikan darimu? 你们有曾经自己拨通过999的急救热线吗？有的话，请你们举个手好不好？有没有谁亲自拨打过999的？嗰時我腎石都未打到嗰時，係啊，腎石都係自己 program 嘅。Now how many of you know how 喺馬來西亞，如果有緊急咧，都係打999㗎。佢拍出嚟嗰個 video 咧，都幾即係震撼人心㗎。但係你咧，我想講而家呢度。是馬鈴薯叔叔基金會成立至今已經睇到咩啊？睇到蝦，中間都有蝦，嗰個係雞嚟啊！
你一陣間人哋講開始食呢先食㗎，你唔可以而家偷食㗎你，我知。阿哥哥夾俾大家。有了你們支持，我們今天你啱想食嘅春卷啊，已經好上去咗邊啊？好上，已經入咗嘴，但係嗰個咩嚟㗎？嗰個好似有蝦又有肉咁樣，或者食得咁快啦，又係蝦又係肉，好上。我試下個蝦先。也希望大家陪同我們見證這一刻，迎接這一刻。Tonight's theme is Emergency Heroes Night. It's dedicated to every driver, every volunteer, every medic, and every supporter who make this recognition possible. 咩魚蛋？那麼我們也是好似係魚蛋嚟㗎。今天晚上呢，不過冇來感激一路來對於我們默默支持的各位好彩。Please welcome Dr. Cao Cheong Wei. 好，再來我們大會有請我們今晚的特別嘉賓，也是我們馬鈴薯基金會的顧問高祥威博士為我們獻詞，有請高博士。謝謝今天晚上的 MC Mr. Lee and partner。什麼名啊？他们怎么 ？Very good 啊！刚才我坐在那边听你们声音，我以为我在酒店的 ballroom， 看架原来是喜来登酒家。他不是天天有掌声的，有时候睡醒就给人家鸟了。我想今天晚上才有掌声，因为很多人迟到又鸟他。call 不到又鸟他，再给他一个掌声好不好？傻的，笑點衰你傻得先。好食啊！好味，細佬中意食但是蝦，呢個全部都係蝦。我們從來沒有 people writing in Facebook or TikTok。I always thinking， 你做咩天看着你的？斷奶牌，天看着你了，你是 come on。一个人活得快不快乐，是要看你自己。你的手怎样伸出来，怎样救人家，要挽回这个生命，一切就是在你自己。我常常要出我们的阿冠，不要破人嘴啊！我很怕他shock啊！如果有一天晚上我不要做了，因为每个人鸟我，都会完蛋了。I always tell him, when everybody talk about you, when everybody mention about you, don't mind. Why? Because you stay in the market. You are the greatest people of the world. 有啊，其實咧頭先有一樣嘢咧，佢講得好啱嘅，即係佢又話馬鈴薯叔叔有即係攻擊佢啦。佢就話：喂，阿馬鈴薯叔叔，你千祈唔好因為呢啲嘅説話咧，令到你心灰意冷。跟住你會有一日咧，會打電話俾我話唔做啦，你自己做啦咁樣，即係千祈唔好受呢啲人嘅影響咯。Now, let's take a moment to watch a video that captures the heart of today's celebration. Please direct your attention to the screen. Ladies and gentlemen, the Emergency Heroes Night video. 好，各位来宾，再次邀请你们把双眼的目光集中在我们舞台的这个 LED 荧幕，观看我们马铃薯叔叔基金会的社区救护车的规模。Telling you about a dream, my friends, you and me. We were dancing in the streets. We were wild, we were free. We were making memories. I'm gonna shout, I'm gonna sing. There's nothing to believe in. 1, 2, 3, let's go, let's go. 1, 2, 3, let's go. Let me show you, show you. You know that I got that soul. Show you, show you. You know that I got that soul. We can go high as a world. We can be fly as a bird. Show you, show you, show you. That I got that soul. Oh, 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 oh. Yeah, I got that soul. Oh, oh, oh.
佢扮得咁正嘅，即係扮到團隊精神出嚟喎。你知唔知呢個咩魚嚟嘅？我食嗰個菜好香，好好食喎，其實個汁。呢個係嗰個，其實加啲香草落去。咩魚？我試下先。應該象徵呢個，呢個應該係象徵嗰啲魚嚟嘅。好食喎個汁，個汁好食。你敏感魚你都食到，係咯，食少少啊。唔係你一陣飲多啲茶啦，沖翻淡佢。係啊，但好食喎，個汁好食。講咩啊？今天晚上我要跟大家最啱你食嘅呢個排骨啊，排骨啊，係啊。我們每一天呢個好似係糖醋排骨咁樣。係咯，好似係。係咯，嚟。係咯，我試過。食咗一個。好食，好食，佢個汁好濃。馬尼是永遠不回來了。好食。咩啊？真的非常感謝在座的每一位，无论是普通市民还是高级的上市公司，你们的支持就是给予我们马铃薯叔叔社区救护车的最大的鼓励，感谢大家。我不知道要跟大家说什么。我是一个各塑胶的孩子，连屋子都没有得住的，连我鞋子都没有得穿去学校的。Tonight I don't know what to say. I see our friends over here, and they will speak in English. I'm a very small young boy who stays in Batu Pahat, inside a rubber estate. I do not have even shoes to go to school. Mom has to wake up at 2 a.m. in the morning to go to pack rubbers. And we are being bullied, victimized, sidelined, marginalized. Mom was a subject of the Mando of Kapara, bullied her tremendously. My father told me, when you are eating and people throw sands into your rice, separate the rice and the sands and continue eating. My father also told me that when people spit at you on the right side of your face, please give your left side of your face to be spitted on. We have to endure the poverty. We have to endure the sufferings because that want to stay there. In the middle of the night, when it rains, we have to shift our plans. We don't have bed, 我们没有床，我们只有那板放在砖头上面。当下雨的时候，我们都要去准备搬迁我们的板跟我们的那个砖头，因为我们的屋顶是漏水的。我不是一个好的孩子，我没有厉害读书。当我爸爸中癌症的时候，他是在 Lady Templar Hospital， 现在就是 Rehab Service 的医院。我还记得在1970多年，我 hitchhike， 以前很喜欢 hitchhike 罗里 Bedford 罗里，来到 Hospital Templar 看我的爸爸中了癌症，那时候癌症是很可怕。我们很穷，很穷，很穷。我们有脚车，脚车就是人家给的脚车，烂烂的，没有车。爸爸就是躺在那个床，不是床就是那个板，木板我们自己钉了，离开了。当爸爸去世的时候，
我哥哥在西坝 China Watch， 我的哥哥是读软曼学校的学生，读会计的。My brother studied in Rahman, and when my father passed away, he just came out from Rahman, and we have to borrow money to buy coffee for my dad. Sad to say, many did not come to my father's funeral because they were afraid that we will borrow money from them. Poverty doesn't kill us. 穷没有杀掉我们。But poverty makes us remember what we went through. 我们走过什么的路，在我们的情况的时候，爸爸睡在那个板那边，慢慢的受，慢慢的去世。My dad suffered too much pain. When he passed away, he was left with bones and skin. Because we simply do not have the money to bring my dad from the rubber estate to the nearest hospital in Batam. I never dreamed of standing on this stage today. But due to my father's condition, my mother was also a cancer patient. Both passed away. I told myself, 有一天我可以做到一辆 ambulance， 我一定要做到。我很幸运 I put out an advertisement saying that I want to buy an ambulance. One day I woke up and I saw one message coming from Terengganu. Want to sell ambulance to me, 25,000. I just playfully put in the Facebook and I managed to raise 28,000 in one night. This is the kindness that you all give to us. And when I brought the ambulance to IOI Petron, they delivered the ambulance. When I put my leg on the brake, my leg went down to the ground. The ambulance was in a very bad shape. The only railing is a siren. 我买了一个比较烂破的 ambulance。 我没有面子见人，因为我在面子是筹款，但是在那天，我觉得我真的没有用，因为我买到一辆破烂的 ambulance 回来。还没够啊，那 ambulance， 我就找了 Adrian 在哪里 ？Adrian， 我们看到 Adrian 来。 The repair bills was 48,000。那个 repair 的单是48,000。然后验叫去 office， 他跟我讲，我给你这 ambulance 1块钱吧。他是问我1块钱，48,000，开玩笑1块钱。 That begins our journey of ambulance. The other one, I call up Dato Sri Niki Liao. Dato, jadi 起来一下，代表 Dato Sri Niki Liao。我跟他讲，我需要1、2个荷兰 Petronas 的 ambulance 要过来6万块，你可以给吗？加入他的东西全部。 100,000，你可以给吗？所以你给了没有2句，我讲 on。
第三辆三星组是在哪里？三星组在哪里 ？OK， 我打电话，我跟谁呢？谁在哪里？谁在哪里？谁呢？啊，在那边。我跟他2个人在阿罗巴家回来的时候，载一个病人的时候，我讲来我们把车头啊，我在那边在路上我就把车头啊，我要买第3辆 ambulance， 我就打给那个Sri Wong Eng Sun，Wong Eng Sun 啊，Wong Eng Sun 不是王英顺，那个Sri Wong， 我就跟他讲，老大，我要买一辆 ambulance 新 ambulance，180千到200千。他3分钟打回来给我，按第4辆，我的好兄弟 GSL 在哪里？我跟他讲，来，我们一起来做 ambulance 拿福报。他讲冇问题啦，你讲什么就会使啦。我们做了1辆 new 1辆new 1辆，今天我们有32辆 ambulance。So many ambulance for what? Why must you take so many ambulance? People scolded me because I parked the ambulance in Puchong Utama. But this is a strategy. It is a strategy. I ensure that the NGO has ambulances so that I can climb up the stairs and talk to KKM. I'm thankful for Bahagian Pembangunan KKM, Dr. Anwar and team. Of course, there are a few doctors there somewhere. The pengarah, kepala pengarah. Because we need the authority. We cannot simply pick up patients on the road if we are not sanctioned or recognized by the government. We are private ambulance or NGO ambulance. After 2.5 years, 不是2个半月啊，2年半。我上去 KKM 下来，上去 KKM 下来，3辆下来，我跟他讲，我们有30辆，如果车辆出来了，还有来撞车，还有来摸前面撞车，车辆快还是不够快？对不对？当一个娃娃山一个不正常的人跌倒，妈妈在一个头上跌倒，你看车辆出来还是我们出来快？就是我们出来快。我还记得在娃娃山一个老师的 husband 无端中心脏病，喘不到气，我们大概9分钟到达家救了回来。随着补种57的 club 打篮球的 club 断气了 ，already died。No pulse, no bleeding， 没有骂爆，没有呼吸。我救了回来，我亲手救了回来，做 CPR AED 棒回来。You know what the wife told me? The wife told me, Uncle Kentang， 你不是带回一个老公给我。你带回一个爸爸给我的孩子，这个是最重要的。没有你们的支持，没有你们的付出，我被人讲到1分钱都不值啊！在面子书唱到我1分钱不值。我一个63岁的老人家，给人家踩到1分钱都不值。不止踩我，踩埋我们的团队，踩埋我的家里人。今天我要感谢大家，因为 I always tell myself, be selfless.
I am not important. I will pass away and go. 我会逝世人走。But what is important tonight is the recognition of KKM. It's a historical moment. I dare to say this because on Monday I'm visiting Dr. Mahada. I received the good news 2 weeks ago that community ambulance has been encrypted, has been recognized by KKM to work together with NG 999. It means when KKM， 我要问大家，你们知道 Cyber Giant 有多少个 ambulance 吗 ？Cyber Giant 有多少个 ambulance？ Dengkel berapa ambulance ada? 1. Ditambah oleh 1. Cakap ni, depan-depan boleh rekod. 1 ambulance. 1 ambulance. Cyber Giant, Putrajaya berapa? Kita kata on the road, on the road. Sedang ada berapa? 4. 1 MC, 1 Rosa, 3 2. But of course they are supporting. St. John is supporting. J-Pam is supporting. Ulan Sabit Merah is supporting. So we have quite a few ambulances. The response time in Malaysia ambulance for priority 1， 第一个紧急就是17分钟。如果你跌倒、扭到 kalau you jatuh dan you tersenyum, response time 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour. But cardiac arrest, 心脏病、撞车、trauma， 它的 response time 是17分钟。讲是17分钟啊，到多久我们不知道。所以呢，到8 hour。今天晚上我要跟大家讲，我们每一天I'm talking about every day， 在无数的癌症病患者被包，一天最少30个 call。All right， I want to tell you that， 你们的钱捐出来了，你们知道去了哪里吗 ？You donated to us。You want to know where your money goes to？ 当一个爸爸、一个妈妈没有钱叫救护车，中了癌症，他是等死不了。当一个病人kalau itu sebab sakit ada luka besar, imagine KK cuci luka RM5。洗伤口5块 ，ambulance 费400块，200去200回，变成洗伤口405块，谁给得起 ？I want to tell you all here, today is not my day. Today, this day belongs to you. This historic moment. 我要跟大家讲，今天的晚宴是你们的功劳，你们改变了历史。以后我已经去世了，孩子的门第 ，it become a published SOP, published guideline by KKM to involve community ambulance to serve in emergency. You just imagine, my dear. 你们要想想看，你们的功劳可以救到几多条命？我可以跟你们讲，这个不是关于马铃薯叔叔的团队，这个这个 policy 是 national policy， 是一个给全部包括沙巴沙拉瓦的 policy。So I want to thank you。我借你们的手不够，我借你们的手是不够，我要借你们的心，我要借你们的爱，我要借你们的善。今天晚宴呢，
是我要跟大家讲，你们已经成为一部分改变历史的这个急救历史的人。I would like to say very much thank you to all of you for making this historic moment, for making sure that ambulance will arrive sooner, for making sure that people who are sick, who are having cancer, who are having stroke, they can go to hospital. For this, I would like to salute to all of you. I would like to bow to all of you. 我要代表我的劳动精神，我代表我妈咪，我代表我团队。Mr. Lee, Serena, belakang sana saya punya tim. Ambulance team, boleh bangun? Boleh bangun? 我要跟你们讲，ambulance 是我好走的 ，ambulance not easy to do. You have vomit, you have tears, you have all kind of filth inside the ambulance. I want to say one thing. As a leader, I want to say this for the final part. There is a girl who called me. I mean, a man who called me. Wife emergency, 老婆 emergency. 当我们到他家的时候，他的儿子虽不很小，10岁、7岁、3岁这样。哦，马力收到，马力收到，马力收到。我进去他的房间，他已经过世了，已经没有在了。我不敢走出那个房间，因为我不知道要跟孩子讲什么。妈咪是永远不回来了。做 ambulance 我可以拼，我可以叫快快，我可以洗大便，我可以洗尿，我可以洗血，吐的我都可以洗。ambulance 这样小，里面的味道大家都可以想象。但是我最不开心的，我要告诉家人，他已经不在了，他永远都没有回来了。你们永远都没有爸爸了，没有妈妈。反正今天晚上我要见大家，我如果要讲到晚上都可以，但是我要跟你们讲，今天的 history is not made by me, it's made by all of you。你们才是英雄，你们的鼓励才是真正的英雄。我要感谢你们，没有你们，今天我们改变不到历史。谢谢你们，祝你们身体健康，顺顺利利，谢谢你们。呢個好味㗎。啊！呢係啊，細佬至愛嚟㗎喎。係啊。啲大蝦嘅嘢真係好難咧，搣俾你食啊，因為用口咬啊。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！表扬状。也是一首台港国的歌曲，送你们，向你们分享。来到家人吃饱了哈，可以跟着节奏一起摇摆，运动一下的哈。我見到佢先咧，都有人參加呢個演會喎，仲坐喺主家席。整骨大師。係啊，整骨大師會上。咦係喎，亞波雞飯啊！海南雞飯，亞波嘅海南雞飯。我們還給錢你，因為你要買 pampers，要買病床，要買 oxygen，我們就是給錢你。那個錢不是我們的，是屬於大家的錢來的。所以為什麼我們一個月要花到500千？因為病人他一定要資助。我要跟你講，我一路陪癌症的病人，第4期癌症的病人走了幾年，1個月最
少要4000块给他，因为他还没有死。Thank you to all of you. You are the heroes tonight. And please, come together. We make sure that we are answerable at any time for any emergency. This is very important. Thank you. Listen down for these important stories that create awareness in us about the importance of every single person's contribution. 谢谢来送上我的这首曲子，我的未来不是梦，献给在场的所有的朋友、所有的嘉宾。哦，多謝晒你邀請我哋啊，麥小姐，多謝晒你邀請我哋嚟，我好榮幸有 Mango 幫我一齊，我哋真係佢係香港人，但係佢冇放棄咗支持呢個行動。係啊，唔該晒你，多謝你，多謝邀請。Thank you, thank you. 我哋一家人呢，喺疫情嘅期間呢，就移居過嚟馬來西亞喎，帶住2個小朋友，佢哋由小學讀到大學，重新咁感受呢一度嘅空間、學習嘅氣氛。我哋大人呢，就好享受呢一種呢有陽光嘅生活。大家快啲嚟訂閱同埋分享我哋嘅生活點滴啦！